Hello, friends. In Moscow, St. Petersburg, Kazan, and other cities, a restriction has been introduced. 20 liters of gasoline per person. Так, ну что, 12 июня, Москва, Шелковское шоссе. И теперь только 20 литров можно заправить. Всем привет, на связи Питер. У нас теперь есть ограничение по бензину 20 литров на машину. А по количеству 20 литров максимум? Понятно все. Вот, друзья, в итоге 20 литров, к сожалению. А надолго это, не скажете? Ask Volodymyr Zelensky. He now decides how much gasoline will be poured in Russia, or better yet, take whatever they give you, because soon you won't even have that. Let me remind you that not so long ago, Russia was threatening to cause an energy collapse in Ukraine. Kremlin propagandists were telling the population that Putin would leave Europe without gas and gasoline. But so far, the Kremlin has only managed to limit the needs of its own subjects. И мы тоже до этого докатились, а у нас поставили ограничение на бензин. Мне звонит моя сестра, Алсу. Иди быстрее заправляйся. Я трусы парусом, я даже не переоделась, а у меня бензина уже оставалось мало. Я занимаюсь недвижимостью, Дуслара, мне бензин как воздух нужен. Я побежала заправляться, и у нас ограничение 25 литров. It doesn't matter what you were doing before the war began. Now you will be busy searching for gasoline. I wonder whether Russians will be able to understand the cause and effect relationship between these events. Конечно, мне многие напишут, что я паникую, Дуслар. Просто я прекрасно понимаю, что когда начинается дефицит на рынке, то начинают поднимать цены. Хотя мы на этом бензине и живем, извините меня, честно говоря, да? Вот, у нас воспользуются этой ситуацией, и бензин нам сделают по 100 рублей, блядь. Готовьтесь морально к этому. Я не хочу возвращаться в те времена, в детство свое, когда мы продукты покупали по талонам, что касается того же самого бензина. These people used to have no interest in politics. Now they are interested in where the gasoline has gone and are afraid of a total shortage. Putin's greatest success was attacking the brains of Russians. One of the reasons Ukrainians are resisting so stubbornly is that they do not want to turn into people who are not interested in politics because they have no rights in their own country. Вот. Естественно, меня это взбесило сегодня. Я этого не скрываю. И нам говорят, что все под контролем. Где контроль? Бензин на нуле. И у меня просто паника. Что происходит вообще? I love that surprised look. What is happening? If you still haven't understood anything, I can answer you. Your country started an aggressive war against a neighboring state, and now this war is coming back into your home. The question is, what are you going to do about it? Почему так? Около работы Татнефть вообще закрыта. А тут вот что происходит. И смотрите, что здесь творится на Татнефть. Просто огромная очередь. Что происходит-то вообще? Ну все, дождались, теперь в набережных Челнах, в Татарстане дают максимум 20 литров бензина в руки. Russians are afraid to demand anything from their own government. Instead, they prefer to steal gasoline from each other at night. Surveillance cameras have preserved one such nighttime raid for history. If Putin were the president of Antarctica, penguins would be stealing snow from each other, but at the same time, they would be marching in formation and taking pride in living in the greatest country in the world. Although I think that at some point the penguins would still rise up in rebellion. Friends, now is the perfect moment to hit the like button. And don't forget to share this video with your friends. Thank you. Meanwhile, Russians are gradually starting to flee occupied Crimea. An ordinary Russian woman shared her feelings about it. На тему нашего уезда из Севастополя. Хочу ли я этого? Нет. Есть ли у меня выбор? Тоже нет. You have already made your choice. You decided to build your house on sand. War and the annexation of other people's territories became your foundation, and now your house is falling apart.
Мы ждем заграны детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться, я живу в страхе 24/7, я устала плакать. Я родила 4 детей, у нас свой дом, свой огород. Дом, на который мы просто ишачили, как проклятые, чтобы у нас все было, чтобы у детей все было. During her long monologue, this woman never found a reason to think about the thousands of Ukrainian families who were forced to abandon their property and flee from Russian occupation. It feels as if all the troubles in Russia happen like natural disasters and have nothing to do with the actions of the government. Meanwhile, leaving occupied Crimea is becoming more and more difficult. Не забывай, что Крымский мост может быть закрыт. Прошло всего лишь с 3 утра закрыт. Всего лишь прошло 8 часов 10 минут. И стоят все. И пробки вообще ни конца, ни края я не вижу. First, Russians rejoice at the annexation of Crimea, and then they discover that they cannot leave it. This is exactly how the Kremlin's imperial policy works. Once you agree to play by its rules, you become a hostage. Meanwhile, war spending has hit a new record. It has reached about $900 million a day. This figure was calculated by Janis Klug, a researcher at the German Institute for International and Security Affairs. That is the annual budget of a city like Kazan, Perm, or Chelyabinsk. 1 day of war. With that money, Kazan, Perm, Chelyabinsk, or Nizhny Novgorod could live for an entire year. If the money were spent on Russian cities, they would look like the United Arab Emirates. In the Kursk region, a deputy from Putin's party was buying voters' support with 5 kilograms of sugar. The outcome was somewhat predictable. А раньше давали... 5 килограмм Демин давал, 5 килограмм сахара. Иди голосовать. Я проголосовала. Пошла за помощью к ней, а он сказал, что мне эту просьбу я не могу выполнить. Это не в силах. Все, до свидания. Так и сказал. Про Демина. Демин на Красина хотел поле сделать футбольное и в сюда свете. И по сих пор. Не сделал. Ничего не сделал. Он еще сказал, хоть голосуйте за меня, хоть не голосуйте, я все равно пройду. Так и сказал, лично я слышала. И это было, да. И это тоже было. The very fact that her vote is worth 5 kilograms of sugar stopped bothering her a long time ago. But as the classic said, a people that chooses bread over freedom ultimately gets neither freedom nor bread. But why spend money on the needs of ordinary Russians when they can endure a little longer? So there will be no Emirates in Russia. There will only be the endless patching of broken roads, like in Voronezh. Посмотрите на ремонт дороги. Была яма, забросали ее кирпичами, вот и весь ремонт. И там дальше, это еще не одна еще яма. Тут их несколько. Вот следующая. Кирпичами забросали, и все. Дальше едем. Ага. Вот следующая ямка. Кирпичи торчат вообще, вылазит. Даже неровно сделали. Вот тебе весь ремонт. Тут до войны редко когда чинили, а сейчас тем более вообще. Одни кирпичи, вот какие-то глыбы понабросали, езжайте. This is what Russia is like. It has bombs and shells, but no gasoline and no roads. And why would you need normal roads if there is no gasoline? Better stay home, watch TV, and don't forget to vote for your beloved leader in every election. Friends, thank you for being here and for continuing to support me. If you like what I do and want to support the channel, you're welcome to join my Patreon, where for just $3 a month, you get access to new videos 24 hours before they go public, posts, polls, and also exclusive videos. For example, one video is about the psychology of Putinism, how resentment, fear, KGB paranoia, and the cult of violence were turned into an entire state religion, one that sends Russians to die in Ukraine. And second, how the Kremlin gnome decided to sell all of Russia to China for next to nothing.
I also want to say a huge thank you to everyone who supports me through Buy Me a Coffee. It's thanks to my supporters that I can keep doing this work and keep moving toward my goal, saving up for my education in Europe. If you want to support me in this, I've created a page where I explain in detail how much money I need, what it will be used for, and what you'll receive in return for your help. The link is in the description. If I manage to raise at least half of the total goal, I'll already be able to start preparing the documents for a student visa. Right now, I have 101 incredible patrons. Please, let's hit 105. Not saying goodbye. See you very soon.